Stand up, fight back. Stand up, Fight back. stand up, Fight back. stand up, Fight back. stand up. Fight back. Kia ora te whānau, Anu Kaloti here from Migrant Workers Association. So today on International Migrants Day, we are gathered here in Victoria Park in Auckland, New Zealand. We stand here in solidarity with all the migrants, whether they are stranded offshore, whether it's migrants who are onshore and have been excluded from the one-off resident visa 2021, or whether it's families who remain separated, or whether it's our overstayers who have not been taken care of. So we are here to make a stand, to show our solidarity and to demand from this government to fix all these issues. We would like to see equity. Also, it was only yesterday I was at another protest which was about ending violence against migrant sex workers. So it was their International Day yesterday about ending violence. So, you know, there are so many issues that still remain unresolved in the migrants world. So this government has made a good start with the one-off resident visa 2021. We just ask that they keep going. They they bring our offshore migrants back. We've got Australia for an example. We can do way better than what Australia has done. Their replacement visa is very narrow. We can do much better than that, and it's not difficult. And people, I think I did a quick round of numbers yesterday, and it's around 80 or 85,000 migrants on temporary visas who are already here. They are already in New Zealand. They work as critical workers. They work as frontline workers. They work during lockdowns. You know, they are doctors, nurses, teachers, supermarket workers. Workers that we need, and so we are just saying that let's keep hold of them. We are not asking for the floodgates to be open to bring new migrants in. Just keep hold of people that are already here. Similarly, overstayers. It wasn't that long ago that the Prime Minister delivered an apology for the dawn raids, but excuse me, that's just hollow words. The apology needs to come with meaningful action. Those overstayers need to be documented. They need to be given work rights. So those are the issues that I suppose I could go on and talk at length. We've got other speakers who will share their thoughts, so I will just leave it at that. And let's keep going. Let's stay strong, stay united, and stay safe. Thank you. Actually, before I say thank you again, I'm going to invite Sher Singh, specifically because a lot of the offshore migrants have been very strongly connected with Sher. So I'll pass on to Sher Singh from Migrant Rights Network New Zealand. Yes, kia ora everyone. Thank you to all those who have attended this protest today in solidarity of those migrants who are stuck offshore. Yes, I can understand that the numbers are not there today because there could be multiple reasons due to COVID. There is a fear in the migrant community, not only the migrant community, but the overall community itself, New Zealand citizens, everyone, they have this fear of coming out. The reason we chose this day was because obviously it's the International Migrants Day, and also our brothers and sisters who have been stuck offshore for so long. They are holding a protest in India today, which is going to start around about 6 p.m. New Zealand time. And this is a way of showing solidarity that, yes, we are with you. We have been raising your concerns, and we will be. And also those migrants who missed out on the recent announcement
that the government made. Yes, we are very happy of the announcement. However, like Anudidi said, that there is work to be done, and with small tweaks, many more can be happy. And I just want to share a little bit about these migrants who have overstayed their visas. There is a lot of negativity going around on social media about these voiceless migrants who have overstayed. For some reason, they have overstayed their visas. They are being seen as criminals, which I believe they are not. And I've been getting, day and night, I've been getting a call from this particular migrant, this particular person who has gone on hunger strike. It's been over 20 days. He has not eaten any sort of solid foods. All he is doing is drinking water. And his family members, his brother who is in New Zealand is concerned about him. And he's always calling me. The reason he wanted to do an interview, I couldn't go there. Where he's out of Auckland, so that's the reason we couldn't plan anything. But he is just become so weak that his brother that is being his voice for him, he is also going through this depression. And I don't know, I've only come to know one that is doing this, taking such step, but I know there are many, and they are not speaking up because they have this fear, especially those who have overstayed their visas. They are even scared to come to protests. They are scared that they're going to get arrested and sent back home. I've got close family members who are friends of my family members, and they have overstayed their visas, but their children are born in New Zealand and studying here from primary school to high school. What are we supposed to do? What are they supposed to do if they get deported home? What about their children's career, their friends? They were born here. They've spent all their lives here. If they get deported home, what options do they have? Nothing. So I'm strongly standing in solidarity for those who have missed out in the recent announcement, and also solidarity for those migrants who have overstayed their visas and are silent. But I'm also fearful that this silence is gonna cause a lot of damage. Just because these migrants are silent, I'm requesting everyone who has recently benefited from the announcement, I'm requesting you guys to stand for these brothers and sisters who have missed out from this recent announcement. Kia ora. Thank you very much, Cher. Next up, I am going to invite Ricardo Menendez March from the Green Party. Thanks, Ricardo. Kia ora koutou. On behalf of the Green Party, a strong message of solidarity to all of our migrant communities onshore and offshore. Today is a day to remember that the fight for justice continues. Anu spoke about the many people who benefited from the one of residency visa, and it's worth remembering that when grassroots groups and the Greens were campaigning for pathways to residency, we got told by politicians and journalists that what we were asking for was unrealistic, and the minister was ruling out doing anything of such kind. And here we are with an unperfect announcement, still leaving many people out, but somewhere where we got told by many in the mainstream that wasn't possible. So it's important to keep fighting to support our migrant communities offshore. Today we're sending a message to Fafo that replacement visas should be issued for people stuck offshore, and that we need clear pathways for them to be brought back.
For the split migrant families, we need to get rid of the discriminatory living together requirements. And we need to broaden the eligibility of the one of residency visa so that it includes everyone who has ties with Aotearoa New Zealand. And this will include those people offshore who have been here many years and have still all of their belongings here, but got caught off by the border settings. Lastly, we continue our fight to support our overstayers. We know, as Anu mentioned, that there was an apology for the historic discrimination that occurred to our Pacifica brothers and sisters a few decades ago, but there are still harrowing stories of overstayers who had been exploited, been raided in the workplace and imprisoned and subsequently deported. These injustices continue till today. So to echo the words of Cher, we are asking of the support of those who have benefited from the R21 visa, to those who live here ordinarily, to understand that our well-being is connected, that the well-being of my neighbor is my well-being, as is the well-being of the ecosystem. So let's stand together in solidarity to migrants that are still fighting for justice. Kia kaha. Now I put my mask on. Thank you very much, Ricardo. Yeah, we've got people joining us, more people joining us. Thank you very much. Yeah, if anyone behind me, you want to share your situation, your story, why are you here, you're welcome to. I know we've got with us people who've been left out of the one-off resident visa 2021, despite you know, all their hard work and their contributions. Yeah, if we can spread out a bit more, that would be good. Yeah, yeah. Yeah, and also those of you who are watching on this live stream, yeah, please come and join us. We are in Victoria Park at the New World Supermarket end of Victoria Park in Auckland. It's a lovely day, and yeah, there's no restriction on travel to Auckland anymore. The borders reopened on 15th of December. So that was another reason we waited, so that we could get more of you joining us. So like Cher mentioned, this migrant who, an overstayer who's now on a hunger strike, his, I think it's either cousin or brother, he's been speaking with me quite a lot as well. And I strongly urged that I can understand that the person on hunger strike wouldn't want to be here themselves today for the fear of being recognized. But I was expecting that his relative would be here and actually share the story, because that hunger strike is of no use unless we make it public. At this stage, you know, maybe today is the first time we are saying it, sharing it through this live stream. So that kind of severe action needs to be brought to the attention of New Zealand mainstream media, if not international media. So that is really serious. If any of you watching this, listening to this, are also in a similar kind of situation, it needs to be a collective. It's very easy for the system, for this government to ignore individuals, but when we come together, when we become a united force, it's not so easy for them to ignore the demands and ignore us. So just to, by the way of an example, the biggest march that took place in Auckland, I would say in the entire history of protests and activism like temporary migrants, was earlier this year, when about just over 1,000 of you marched down Queen Street. That was one of the biggest marches that I have witnessed and I have organized. And I would say, as a direct result of that, and other groups and political parties also supporting, we saw 165,000 people potentially are now going to benefit from this one-off resident visa. So if just over 1,000 people can achieve that kind of outcome, just imagine if double that number or 10 times that number takes to the streets. So my point being,
unless more of you join this campaign, I'm not saying that it's impossible, but it may just take us a bit longer to get to where we would like to be. So I urge you all to come out in large numbers. Even today, like we are practicing everything that we need to stay safe in terms of COVID. So we will be here for a little bit longer. If you're local, please come and join us. We are in Victoria Park in Auckland. So next up, I guess, yeah, it's a bit of an open mic because there's not that many of us. Anyone who would like to share? Bharti, would you like to say a few words? Oh, okay. Yep. Please go. Hi. I'm a migrant here in New Zealand, and I stand here in solidarity with a lot of people who are stuck offshore and who could not come here. And a lot of them who are staying here on a visa have also lost their parents. I know of one person who just got the residency today, but he lost his father. Is that residency any worth it? I'm staying with a friend of mine who also lost his father, and he could not go back to India. I urge Jacinda Ardern government to equate the visa migrants with equal laws and equal justice as granted to the citizens and residents who can come back to this country without an MIQ isolation. Even if you're granted an R21, but if you lose your loved one, will you cherish that residency any further? Will that pain subside? I also stand in solidarity with a lot of people who've spent almost 10 years, 12 years, one person I know 18 years in New Zealand on exploitative visas, including the essential skills visa. I urge the Jacinda Ardern government to do away with this exploitative visa, which causes mental health issues in migrants. One student committed suicide this year, international student. Does she want international students to suffer the same fate here? And what's the fault of the students, of the people who actually spent 10 years here on various essential skills visas and started to upskill themselves by going on a student visa? Should they be left out of R21? These are questions that the government has to answer to themselves. Thank you. Thank you very much. I'm deliberately not going to ask people's names because we have to be mindful that we are not putting people in compromising situations, but instead helping them and supporting them. So anyone can come up and speak. You don't even have to introduce yourselves in terms of your name and what have you. You can share your situation. You can speak about others that you know of who are going through difficult times and have had difficult years as migrants. The last speaker, absolutely, all the points and the questions raised are absolutely valid there. And one other thing that each and every one of us can do is there are two consultations happening where we can all make submissions. There's one, I think the final date might be next week, 24th of December, I think. So that's the Productivity Commission's inquiry. And interestingly enough, they already put out a preliminary report about all the submissions they'd had until October. So they will
keep getting more submissions, and the final report will come out in April next year. So the preliminary finding was very, very interesting and good to see, is that they did not, so the premise was migrants have an adverse effect on infrastructure, for example, on housing, and migrants may be causing lower wages. But until the submissions they've had so far, they've actually found the opposite. Migrants actually add to this country. And they did say that the infrastructure issues, that is through lack of investment into our infrastructure, like housing and roads and public services, lack of investment not only by this government, previous governments as well. So migrants coming in, yes, that adds to the burden, but migrants are not the cause of those basic infrastructure investments that should have been made all along. And the other point, yeah, we add value in terms of skills that we bring. We add value in terms of all the excuse my language, all the shitty and the crappy jobs that we do that no one else wants to do, and then we, more often than not, we do them for well below the legal minimum wage. And yeah, the visas were mentioned, the essential skills work visa that's tied to the employer, and people can't escape the exploitative situation. Yeah, minor relief was provided. July this year, they announced the migrant exploitation work visa. Yes, that helps. It's only a 6-month visa. At the end of that, people still have to then go back to an employer and be tied to their employer again. So you're back to square one. So that doesn't really provide a solution. It's just like a plaster on a wound. It doesn't actually take care of the actual wound. Yeah, many issues that are ongoing. And yeah, we hope that, the other submission, I said 2 submissions. The other one is specifically around migrant exploitation. And that, I believe, is sometime in February. It closes January or February. So I encourage you all to make submissions on that as well. And on that note, I know it's for a layperson it may be difficult. You know, how do you go about it? What is it that the select committee actually wants to see or hear from you in terms of a submission? And I know we will be very soon, jointly with the Green Party, be running sessions and workshops where you guys can join in and actually learn how to make an effective submission. And we've done some Facebook Lives as well in terms of what a submission means and how it works. But there'll be more sessions coming up, and I know there'll be other community groups who will be doing those sessions as well jointly with the Green Party. So yeah, keep an eye out for those. Watch that space, and yeah, let's all put in all our efforts into this in whichever way we can. Yeah. Okay. So if anyone else wants to speak, please just come up to the mic and share your thoughts. Migrant rights are under attack. Stand up, fight back. Migrant rights are under attack. Stand up, fight back. Student rights are under attack. Stand up, fight back. Migrant rights are under attack. Stand up, fight back. Stand up. Fight back. Stand up. Fight back. Stand up. Fight back. Stand up. Fight back. Fight back. I'm a migrant in Aotearoa, New Zealand. I came to New Zealand as an international student, and the journey began from there. I'm someone who was excluded from the R21 visa, and initially I cried about it. I wasn't sure why was it just me, until I realized I wasn't really the only one. Today I'm not sad. I'm not unhappy. I am simply angry. Because I'm someone who's been waiting in the EOI queue for 20 months. And I'm being told that my visa category decides my skills. EOI, if for people who don't know, is a pathway to skilled migrant category, the SMC category, and the SMC is decided based on
the ANSCO skill levels, and I am a skill level 1 in that particular category. When I came to New Zealand, I was earning nearly $38 an hour. And if that isn't skilled enough, I don't know what it is. What is? So all I did wrong in terms of being excluded from the R21 category was I chose freedom over being exploited under essential skills visa. I chose to upskill. So if that is a punishment, I refuse to accept that punishment. I stand for all the migrants who are stuck offshore for no fault of their own. I was in India myself for a business, come family visit in January 2020, and I came back only in February, late February. If I was late for about 2 weeks, or maybe because I think the lockdown happened on 22nd March, I would have been in the same situation. So is this policy really humane? I mean, is it really thought through? Just question, for example, I'm not really saying include everybody possible on the planet, but just think about people who have livelihoods here. I have personally spent nearly about 6 years in the country. If I still am not categorized as settled based on my visa category, then what is my pathway? Can I not call this country my home? What is home? I was told by my mother that home is a feeling, not a place. I feel home in New Zealand. Who do I go and ask this question? When will I get my chance of being a part of New Zealand? Call this country home. Have a house. Have a place which I call my own. I'm really angry because I don't see any hope. And I don't see any hope for a lot of others who are stuck in a situation for no fault of their own. I demand, justice must be served. I do not settle for anything less because I am skilled. I know I am, and I have submitted the paperwork which shows that I am. So, on that note, I'm standing tall, demanding from the government my rightful right. Thank you. Thank you. Very well said. Absolutely. We demand our rights. And another saying, justice delayed is justice denied. So the government has to act fast on this. And the more of us take to streets, the more of us become fearless and demand what's ours rightfully, is the faster we will get there, and the more this government is likely to listen. And the other thing I'm disappointed with today is the media blackout. This has been happening quite a lot to us in this year. You will have seen in the last three and a half months, there hasn't been a weekend when you haven't seen protesters on the streets, protesters in Auckland Domain, people who refuse to abide by COVID-related restrictions, people who don't want to be vaccinated, people who want to put the entire country's health and hard work at risk. Those people have had huge amount of coverage in media terms. You see them on your 6 o'clock news every Saturday, every Sunday, all over the country. And yet here, these are people who are going by the rules. They don't want to break any rules. They don't, and they work hard. And all they ask is, this is home. This is where we've been living for a long number of years. This is where our children were born. They go to school here. We work here. All we ask is, we would like to stay here. Don't punish us for contributing to Aotearoa. So I'm hugely disappointed in media. Apart from one or two articles, there was the Indian News Link. They published a really good story yesterday. There was Scoop. Scoop will
put up any press release you send them. So, but it counts, I guess. And then I've had one media outlet who called me yesterday, took a few minutes of my time. Again, they took time. You know, it always takes time out of I don't know, my family, I guess. Yeah. But you know, we keep doing this in the hope that yes, we are going to get there one day. But it'll be nice to get some support from New Zealand mainstream media, and we don't see any ethnic media either here today. They were all press released, just like the Indian News Link got my press release, and then they published a very well written article. The others got it too. So yeah, you know, they're very happy to go and cover the anti-vaxxers and anti-lockdown people, but you know, here we are. But anyway, I'll stop there. Yeah, if anyone else wants to speak, please just come up to the mic. Yes, I just want to raise one important point, that we've been standing strong. Like I said before, we always have been standing strong with all migrants, regardless of whatever situation they are in. From partnership visas, from parent category, from any other situation the migrant community faces. Yes, we shame the government. Yes, we shame the New Zealand immigration. But I don't want to be shaming those who are selfish. I'm just going to be open and honest that with the recent announcement, many have benefited. I don't want to be shaming you guys. I don't want to be saying that, look, you guys are selfish. Why I'm raising this point today is because we broke records. The New Zealand migrant community broke records, and we can keep breaking records. I remember when we were a team at Aotea Square, there was a team of 1,500 marching down Queen Street. That was a record breaken from the migrant community who belong to New Zealand. And yes, I'm willing to let you guys go today. We might not be as many numbers because there is that fear of COVID. There is a fear in the whole New Zealand community that, you know, if you come into these gatherings, you'll get arrested and all that. But I just want to say one thing, and I'll keep saying it. If we fought for you, and those migrants who have been left out fought for you, it's your turn to fight for them. It's your turn to take some time out and show solidarity, rather than becoming the social media supporters, because with the social media support we're not going to get anywhere. Like Anudidi said, with the march that we had, and we had 15 or over 1,000 people in that march, we had this announcement, and there was other people working behind the scenes. But imagine what we can achieve for these migrants who have been left out, only with the support of the community, the migrant community themselves. So yes, it's like a circle. When we started the first campaign, there was only myself, Parthi Paji, and Anu Didi. I remember we were standing in the front of Priyanka's office. There was only 3 of us. We started from there, and we became hundreds, then we became thousands. So I'm requesting everybody that's watching, that you see these numbers today. Let's share this. Everybody that's watching, share these posts. Fuck. Eno paro bhai. It's all right, guys. He doesn't know. Yeah, he just needs Oh, to he's know. just a little kid. Yeah, You're just a little kid. yeah, who hasn't been taught. I think you haven't been taught manners. All good. Anyway, I'm just getting back to my point that these migrants that are the brothers and sisters that are standing here today, they have fought for you. And I don't want, like Nanu Didi said, we're not going to mention names. I've got a brother and sister here that have got their residence. Not just one, there's quite a few who have benefited from this recent announcement. And they are standing here for you. And I'm requesting that
those who are sitting at home comfortably, please spare some time and once again show solidarity for these migrant community. Thank you. Some of you may have heard a young boy just going past the camera and just swearing. Please just ignore. We feel sorry when children don't have the right sort of values and manners, but I'm sure they'll learn. It's just easy to say these words, but yeah, maybe he doesn't understand, doesn't realize what he's saying, so that's all good. We'll move on. Yeah, children sometimes, yeah. He's got some growing up to do, I suppose, yeah. That's all. Maybe the family has some growing up to do too, I don't know. We will wrap up very soon, but everybody behind me, before you go, if you haven't scanned in with the COVID Tracer app, please do that. I've got it on a placard here, and also with your vaccine passes, we will need to take a scan of that too before you do. I think I've covered most of you, but some of you arrived a bit late, so I'll talk to you before you disappear. Now over to Bharti from Migrant Workers Association. Hello friends, I'm going to speak in Punjabi, so if some of you don't understand, please forgive me. ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਧਰ ਸੀ ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਧੁਰੋਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੜੀ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 5-6-7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਆ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 1,65,000 ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1,65,000 ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 5-7 ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਮ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਹੇਡਨ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੂਲੀਆ ਫਰਾਈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪੀਟਰ ਵਿਲਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੀਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ 1,65,000 ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ, ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਡੌਜੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਬੜਾ
ਸਿੰਪਥੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਲੇਬਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਵਾ। ਈਵਨ 1,65,000 ਤੁਸੀਂ 65,000 ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਟੂ ਲਿਟਲ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੀਟਰ ਦਾ, ਵਿੰਸਨ ਪੀਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਓ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾ। ਰੋਜ਼ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਚਰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰੂੰਗਾ। when migrant rights are under attack, when migrant rights are under attack, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you very much. That was Bharti Kaloti from Migrant Workers Association. And thank you each and every one of you for taking the time out, for being here. Thanks Ricardo, thank you Sher Singh. And we will organize something very soon into the new year, and hopefully we'll have more people joining us. And like I said, in the meantime, everybody please stay hopeful, stay strong, and those submissions I mentioned, please contribute to those, and look out for the workshops that we are going to do, trying to share the knowledge that we have in our groups about making submissions. And migrants stranded offshore, I think we will be speaking with them offline. I think that they've want to talk to myself and one or two others, so we will speak with them as well. And the fight goes on. Thank you very much. Kia kaha. ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਲਾਸਟ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਵੀਕਸ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੀਪਲ ਪਾਵਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਟੀ ਪੁੱਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੀ ਪੁੱਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਟੁੱਟਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਓ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।